Hello, and thank you for joining us for this World Council of Credit Unions virtual event, The Safe, Scalable, and Low-Cost Journey to Using Generative AI in a Financial Cooperative System. I'm Greg Newman, Director of Communications for World Council of Credit Unions. Before we get started, please take a moment to click the interpretation button. You can find it at the bottom of your screen to choose your language, either English or Portuguese, to make sure you can hear all of today's presentation in that preferred language. Reserve momento para clicar en interpretação e escolher seu idioma, inglês ou português, para ter certeza de que você pode ouvir esta reunião no seu idioma preferido. My apologies for the poor Portuguese there. Today, we are offering a chance to experience what was one of the most popular sessions at our 2025 World Credit Union Conference in Stockholm this past July. This virtual session explores how Sicoob, Brazil's largest cooperative financial institution, adopted open source large language models to create a secure, corporate-grade AI solution for its more than 60,000 employees. Edson Lisboa, Sicoob's head of systems, artificial intelligence, and analytics, will explain how his team successfully deployed the technology and help you understand the benefits and challenges of using large language models like Llama, Mistral, 5.4, and DeepSeek in a corporate setting. And he'll also show you how AI tools can enable intuitive, natural language interaction with internal documents for insights, summaries, and decision-making support. If you have any questions as you watch today's presentation, please use the Q&A button. It's located at the bottom of your screen. Type your questions in there, and I'll ask them of Edson later in the webinar as time permits. And one more thing, today's virtual event is being recorded. It will be available this week on the World Council YouTube channel. And now, without further ado, I will turn things over to Edson Lisboa. Edson, welcome, and the floor is yours. Obrigado. É grande prazer estar aqui com vocês. It is a pleasure to be here with you Quero só pedir today. autorização aqui minutinho para compartilhar a I'd like apresentação. to request the authorization to be able to share my presentation. Compartilhar algumas informações que são interessantes sobre o tema I que nós have vamos some falar data that I'd like to hoje. share with you, and the presentation is related to our topic today. Ok, muito obrigado. Bom, Great, thank you. eu tive o enorme prazer de participar da nossa última conferência. I had the great pleasure of being part of our Estocolmo, na last Suécia, conference. e It lá took place in compartilhei Stockholm, pouquinho Sweden. sobre essa nossa jornada de I shared a little bit of our adoção e journey, utilização de inteligência this journey of artificial adopting and generativa, using the uma generative jornada AI, baseada em segurança, em escalabilidade, journey based baseada aí on também em um baixo security, custo, para que a gente scalability, pudesse, low de fato, cost. adotar a IA generativa nos nossos Our processos goal de is to, in negócio fact, adopt que ela pudesse ser generative utilizada AI por into our todos os business. nossos funcionários. We Eu vou want compartilhar every one of our pouquinho, employees to be able to com use vocês it. sobre essa nossa jornada e o nosso desafio. It's exactly this journey that I would like to talk to you about today.
Thank you all for being here today. We are pleased to share more about Sicoob, one of the largest cooperative financial institutions in Brazil, our advancements in artificial intelligence and real-world use cases, from traditional AI to the latest in generative AI. We will also explore how our technology teams are driving these innovations forward. Let's take a look at today's agenda. Bom, então eu quero, só reforçar com vocês algumas informações rapidamente, mostrou aí no vídeo sobre o Sicoob, que é o nosso sistema de cooperativas financeiras aqui no Brasil. Financial cooperative system of Brazil. I'd like to talk a little bit about AI in the world. Dos pilares que nós utilizamos nesse processo, I'd also like to talk about the pillars that we have used in our journey towards adopting AI at Sicoob. cases de sucesso que nós já tivemos durante essa I jornada also want to talk a little bit about the cases that we've used during our journey. Compartilhei com vocês no vídeo, hoje nós temos Here's a little bit of the data that I shared during that video. 4.700 Today we have around 4,700 branches in Brazil. País continental, as many of you know, Brazil is a country of continental proportions. Mais de 9 milhões de cooperados, de membros. Today we have around 9 million associates. E nós temos mais de 63 mil funcionários. We have over 63,000 employees. Forte These are important numbers. Desafio, nesse processo de adoção. They represent the magnitude of the challenge that we have ahead. Quando a gente pensa no ROI, no resultado, especially when we think about ROI, the results of all of our investments. Então, são números que mostram e evidenciam o nosso desafio e a necessidade. So these numbers reflect the magnitude of the challenge ahead and the need for efficiency in our operations. São importantes também. Hoje, mais de Here are some other numbers. Today, over 92% of our financial transactions already take place in digital channels. And then considering all our transactions, over 98% of those transactions already take place in digital channels. As I said before, Sicoob has a number of branches spread all over the country to be able to service most of our associates in person. We have the channels today that enable us to service all the needs of our associates. We have products and services today. They're available both for business and individuals. There are a number of products and services that are available, either in person or through a digital channel. Here is our strategic planning. It's based on 3 pillars. First, our purpose. The reason why we are a financial service, which is connecting people in order to offer financial justice and prosperity. In every municipality where Sicoob is present or our associates are present. Our future site, the goal is to offer the best financial experience possible, be it in person or through digital services. In order to do that, we need a lot of technology. We have a technological planning, IT planning. Today, it's based on the use of artificial intelligence. And this is how we're able to offer better experience to be more efficient in everything that we do. That's a little bit about Sicoob. Well, moving on to the topic of our conversation today, I'd like to talk to you a little bit about AI in the world. I'm going to share numbers from a paper from Gartner, a global consultancy. These numbers came out at the end of 2024. And they asked the question,
What's the main goal for many companies when they use technology? What kind of technology were they investing on? Tecnologias que estavam recebendo investimentos até o próximo ano, 2026, de So 24 out of a the 26, top 5 as duas recipients of primeiras estão the largest relacionadas amount com of o tema da nossa investment, conversa de hoje, que é a uh, inteligência the artificial. first Seja a inteligência two are artificial na sua related to the abordagem topic of mais our tradicional, que conversation. envolve aprendizado de Be máquina, AI in the machine most learning, traditional ou use, seja, IA, which is machine inteligência learning artificial generativa. Então, or elas estão ali generative AI. liderando, junto com elas, nuvem, plataformas de They're also desenvolvimento, toda a related parte de to segurança, cloud mas computing, safety, and security. inteligência artificial lidera esses investimentos. But E com there's no três doubt that propósitos AI is at the principais. top of those O primeiro concerns. deles, melhorar a experiência do cliente. There are three main O goals. segundo First one is propósito improve melhorar the a experience of eficiência the client. operacional The second das is to empresas e improve das the instituições. operational E o efficiency of terceiro, e não institutions. menos importante, And third, but é not promover ali o last crescimento and not least, which is dos to resultados, promote dos ganhos de revenue. negócio, o resultado de negócio, que é bastante importante ao final de cada período. Além disso, eles perguntaram também, o Gartner também perguntou para os There was CEOs another das question. empresas, para os presidentes Gartner dessas empresas, asked como eles this estavam question to vendo the no dia a CEOs. dia o impacto, da How inteligência do you think artificial AI is para o impacting negócio. your E business é every day? interessante a gente observar que lá em 2022, esse impacto, If essa we go back to percepção de 2022, impacto pelos this CEOs ainda não perception era of impact tão alto, wasn't estava ali em as high as it 18%, is em today. It 2023 was at cresceu around pouquinho 18%. para We 21%, saw já a a partir do small ano growth in passado, desde o ano 2023, passado, essa which was percepção já 21%. começa a ser maior, já And by começa last a year, there chegar was ali significantly em higher. patamares próximos de 60%. And we're bordering Isso mostra 60%. que a IA já passou, aquela onda de estar somente no hype, só And this shows that AI was no longer thought of as a prometendo fad. entregar, já começa de fato entregar. It was Tem actually muitos delivering on casos its promises. reais e práticos, de melhoria de There are a experiência, number of real benefício operacional cases e in também de terms of incremento, improvement dos and resultados de improvement negócio. of Isso results. reflete nessa pesquisa e nessa percepção dos CEOs. E é claro, quando a gente fala de inteligência artificial, nós não estamos falando de algo tão novo. Of course, we all know that AI is not so new. Décadas, AI has been around for over 7 olhar na linha do decades. tempo, isso vem ali desde Look at the timeline. desde 1950, dos anos It started in the 1950. 50s. Nas últimas 7 décadas, a IA já está presente, mas ela de fato So AI passa has been a ficar present for mais 7 popular decades at this e mais point, presente na vida but da população and it mundial em geral e became também, claro, increasingly das more empresas, present in a people's lives. partir desse surgimento da IA generativa ali na virada de 2022 para 2023. We saw a big change in E nesses últimos 2022. 3 anos, tem evoluído demais, são muitos And this evolution casos has ramped reais, up in the muita last 3 years. novidade There are a number of surgindo, real cases. acontecendo, e é sobre isso que a gente And quer it's compartilhar com exactly vocês this como that I nós would like to talk avançamos to you como about. Sicoob ao longo How we desses have anos, advanced. principalmente ao longo desses últimos anos. Mas eu gosto sempre de deixar muito claro essa diferença que existe, I like to Tudo é make a very inteligência clear artificial, distinction. mas existe a abordagem da There's a inteligência lot artificial that's AI tradicional related. e que There já is a existe há muitas traditional décadas, como eu approach. comentei, e a It's been abordagem da around for many inteligência artificial decades. generativa. And then there's generative Uma AI. mais especializada, They não tão both have their popular, a outra já peculiarities. muito popular, One is very muito baseada em specialized, redes neurais, the other is very popular. comportamentos padrões ou identificação de anomalias. Some can Outra já identify geração de anomalies. conteúdo ou a participação no dia a dia, da população e das empresas como Some are part assistência, of pilotos, the most Então, não há uma operations in most diferença. companies. Some Não are existe used in uma a melhor do que a co-pilot outra. mode. Na verdade, The cada truth uma is that one is cumpre not o seu necessarily papel better than the com other. nível de They importância each play a para role. tratar as necessidades, principalmente do negócio, And A gente they precisa come saber bem aonde a gente vai to aplicar cada serve uma our businesses dessas where they're most abordagens. needed. E é claro que a inteligência artificial generativa mudou bastante a forma como o trabalho é feito. Generative AI has Hoje é significantly muito changed the way natural we work. e
faz parte do dia a dia, como eu disse, da It's very população natural today. It's in mundial fact ter um part of aplicativo, ter most um people's acesso a uma daily solução de activities. IA Most people have generativa. access O to que se one or faz two hoje, né, modes of generative elaborar uma AI. resposta, responder um e-mail, analisar um People documento. use it to Hoje a gente tem analyze uma facilidade documents, to muito grande compose para isso, utilizando emails, esse tipo de to solução. think about a response to Mas é this or claro que that. uma coisa é utilizar a IA generativa no nosso dia a dia da nossa vida However, pessoal. one thing Outra is to use coisa é a AI in our adoção dessa personal lives. inteligência artificial generativa no mundo corporativo e no mundo Now, using it institucional. in the E a corporate gente world or the precisa ter institutional world is algumas something preocupações um pouco significantly melhor, different. precisa estabelecer bem os pilares que vão fundamentar a nossa adoção We need to da IA understand what generativa are the pillars no that will contexto support corporativo, no the mundo way we'll empresarial. use E the alguns AI in the riscos cooperative precisam ser world. observados, né? Essa é uma So we need to pesquisa que recognize foi that there divulgada are por some outra challenges empresa and risks. globalmente conhecida e reconhecida, que é a This is a McKinsey. research that É was a published by 2004, tem a uma well-known, publicação well-regarded aí, company. That's eu McKinsey. devia ter arrumado, mas é de Sorry, 2024. there's a Mas a typo gente there. observa It alguns should say riscos, né, que 2024. ainda são considerados muito relevantes dentro desse cenário We de see adoção some de very inteligência relevant artificial risks in generativa, terms of adopting principalmente generative essa AI, falta de acurácia, né, ou o que a gente chama de namely alucinação dos the lack modelos of de IA accuracy generativa, que não or existe, eles hallucination. precisam ser tratados, This considerados is a dentro problem that desse still processo de needs to adoção. be Os considered riscos and relacionados à solved. segurança cibernética, There as are questões risks in terms of regulatórias, de cybersecurity, compliance, a explicabilidade, são vários itens que compliance, precisam ser explainability. considerados nesse processo de These adoção. are all topics that need E, to é be claro, os riscos considered when adopting tecnológicos, né? AI. Gartner, mais uma vez, se preocupa And em then there are alertar technological sobre risks. essas questões Gartner da was segurança careful to alert cibernética e a us gente to precisa points of ter muito cybersecurity. cuidado para que os dados da nossa instituição, da We nossa need to be very empresa, careful of corporação the e os data dados dos from our nossos cooperados, dos corporations. membros das We cooperativas, need to be não careful of data sejam from our acessados associates. indevidamente ou utilizados We need to indevidamente make sure that their data por are used empresas e properly. por pessoas que não deveriam ter acesso a isso. Yeah, that no one that E é shouldn't have claro, a access gente to tem them vários will end casos up divulgados aí na assessing them. mídia de incidentes cibernéticos, né? As we all know, there are Aí eu lots of trouxe cases in the alguns aqui só media para that talk exemplificar, about de cyber mídias incidents. amplamente reconhecidas, I have a few que examples here. vão falar sobre vários tipos de casos aí explorando They essas mentioned different questões de cases. riscos cibernéticos utilizando inteligência artificial. Então, They're precisamos all ter muito based cuidado em on relação a isso. cyber E risks também through using cuidados em AI. relação à dependência tecnológica. And Eu then we peguei aí also need uma to be citação, um recorte de careful três in terms grandes of technological consultorias ou empresas dependence. mundiais, né? O Gartner falando ali que These are three 74% das empresas reportam well-respected muita dificuldade companies. de According to migrar Gartner, para uma outra 74% of solução companies depois report que difficulty adotam a inteligência migrating artificial ou uma after AI. plataforma específica em nuvem, né? Então, se você adotar uma plataforma This, licenciada, so depois para let's say você you mudar para adopt a outra licensed plataforma, isso pode platform. representar alguma dificuldade. O You may have some MIT trouble também migrating to a ressalta ali que different one if you 65% change companies, let's say. das companhias indicam According to que MIT, adotar 60% of modelos companies fechados ou indicate that choosing licenciados de closed inteligência AI artificial models generativa restricts podem innovation representar and restrição e increase long-term impedimento no costs. processo de inovação, né, e This is something ampliação that could dos impair your casos process of implementados innovation. pela instituição ou pela empresa, porque é claro que os custos vão aumentando conforme você Of amplia o course, alcance costs will daquele grow as you caso amplify de the negócio que foi reach of your desenvolvido. Se você business for model. colocar para todos os seus funcionários utilizarem ou para todos os seus If you clientes want, terem let's acesso say, a to isso, enable isso vai this to representar um all custo your maior. E employees or por your último, e clients, não of course, menos your costs are going to be higher. importante, a Accenture And then last but not reforça least, ali a Accenture. necessidade e a importância, né, de They adoção reinforce the need da IA and generativa importance baseada of numa the adoption arquitetura of que tenha generative governança, AI that's arquitetura based modular, né, que on a tenha model algo of baseado em architecture estratégia e que that has mitigue o risco a good and que solid a empresa, strategy, que something that aquela will empresa mitigate com um risks, modelo específico, o famoso lock-in, né, que é something that gerado was very com specific a to a adoção de company, algumas soluções ou also known plataformas as the tecnológicas. lock-in. Então, são pontos importantes, e aí, mais uma These vez, are só important reforçando points. a importância da governança, e muito se fala no mercado sobre a necessidade de This implantação should dentro do reinforce the ambiente importance of corporativo de um governance. centro de excelência em inteligência artificial
e eu queria compartilhar um pouquinho com I'd vocês like to sobre talk isso to you a dentro da little nossa bit about experiência. the E experience hoje as shown here existem in the photo. muitos modelos, né, de There IA are many generativa models disponíveis, out there muitas today, tecnologias, many models muitas available in soluções, terms of muitos generative aplicativos. AI. Eu trago There are alguns para lots of compartilhar com apps. vocês que são os mais conhecidos, os amplamente conhecidos, mas nós I'm temos bringing a few muito to mais share do que with 100 you. Those are desses modelos the most disponíveis popular, e a the most well concorrência é known. muito grande, muito But as we alta. know, Entre eles, there's a alguns lot out there in the licenciados, market. outros Some of them are abertos, né, licensed com aquela models, política open others are source, open, né? the A open pergunta source que models. fica é qual a gente deve adotar? Question is, Quais a gente deve which one adotar? should we Né? choose? E Or which também dentro ones dessa should we pergunta eu choose? queria compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência e da nossa jornada. I'd like O to que a talk gente to you a fez little bit aqui about our experiences claro and que our todo journey. cenário de escolha, né, gera ali algum ganho ou uma possível Of perda, course, with ou every no choice, mínimo ponto de there are atenção a some ser gains considerado. and some Então nós losses. fizemos essa comparação analisando os modelos com a característica open We source, os compared modelos a abertos, number of aos models, both modelos open source fechados, models as well as licenciados closed ones pelas or empresas licensed proprietárias, models. né? Tudo isso relacionado a custo, relacionado à inovação, We relacionado a took suporte, cost, innovation, relacionado à customização, support, relacionado à propriedade customization, intelectual, intellectual property não into necessariamente account. do modelo, mas principalmente dos casos desenvolvidos. Então vocês podem Not observar que para necessarily cada um for the deles model, but existem aí as the vantagens e case studies. desvantagens, né? Os ganhos e os As you pontos de see here, atenção there are que both devem ser observados. advantages and Nós fizemos disadvantages isso that should durante be o nosso taken into processo account. de adoção. E dentro do Sicoob, né, já indo para o terceiro ponto aqui do que eu quero And compartilhar now, com moving on to vocês, the third point. considerando essa visão mais ampla, essa visão mais geral sobre inteligência artificial Now, I'd ao like redor do to mundo, talk a little bit considerando more broadly as about opiniões AI. dos especialistas I'd ou like to das take into empresas account de experts' consultoria opinions, especializadas no tema e os investimentos que têm sido companies feitos. that are Eu quero specialized compartilhar in com this vocês um topic. pouquinho sobre a nossa jornada. So A I'd like nossa to, jornada based on all that, I'd like de to inteligência share our artificial, na journey with you. verdade, ela está diretamente ligada com a nossa jornada analítica. Our Nós journey in aprovamos AI um is projeto directly connected estratégico to aqui no our Sicoob, ainda analytical lá no journey. final de 2011, para We iniciarmos approved o the projeto em project at the end of 2012. the end of Nós 2011 to desenvolvemos, né, start o nosso implementing it in ambiente 2012. informacional analítico, So that's when we baseado started ali em termos developing um our ambiente analytical centralizado com environment. todas as informações necessárias para esse It was in processo, that para os environment that we had gestores, all né, para que a necessary gente pudesse information. analisar bem os resultados de negócio, para que a gente pudesse desenvolver ao longo do Our goal tempo, is como to nós be able fizemos em 2014, o to nosso processo analyze our business de results. marketing de relacionamento centralizado, né, toda a We oferta de wanted to have a produtos e serviços centralized em marketing multicanais, uma service, oferta omnichannel, onde a gente oferta seja no an canal digital, omni-channel. seja na agência, e fomos também avançando para as visões integradas para a gestão de risco de negócio. Aside from E that, we assim nós, moved on com esse ambiente to risk consolidado, management. estabelecido, começamos a trabalhar em uma jornada de adoção de inteligência artificial. And after Fazendo a that, we started prospecção do primeiro working momento, towards né, sobre adopting esse mundo AI. tão falado há tanto tempo do Big Data, né? Tantos dados, We como have been volumes hearing a lot gigantes, uma about big velocidade data, enorme de geração de informação, uma massive variação amounts de of dados data, estruturados e não estruturados. E aí nós fomos variation of implementando as nossas structured, soluções, non-structured, lançamos ali structured data. o nosso chatbot, né, a nossa atendente virtual, que ela se chama We Alice. launched our Começamos a fazer Elise, which is our verificações virtual automatizadas de imagens, virtual processos de attendant. documentos utilizando OCR, We ICR, started processos processing de images prevenção using à fraude, né, OCR. combate à fraude, antifraude. Fomos Anti-fraud avançando ao longo systems dos anos, was até another one que of the nós measures another one of the projects começamos that a we were able to trabalhar launch. fortemente com inteligência artificial na abordagem tradicional, como eu We disse, né, a started diferença working das with abordagens de AI inteligência in a more artificial. Então, traditional de way. 2017 até So that's 2020 ali, 2017 to a let's gente focou say muito nessas 2020. adoções, desde a criação da nossa So assistente we worked very virtual, hard in dos nossos adopting all processos de these new prevenção à systems, fraude, da nossa anti-fraud oferta system, automatizada de crédito pelos or canais automated digitais, sem credit offer fricção, uma through forma digital muito channels. fluida, né, para contratação de uma operação de Our crédito ou goal was mesmo de to outros do this produtos e and serviços. that would Em to do 2020, it nós in a way that criamos o would nosso offer Centro de this Excelência em in a Inteligência very Artificial para easy, começar very a trabalhar com user-friendly way RPA, com a to our robotização associates. de And
And then we started working with the robotization of processes. Hoje nós já temos muito mais do que 80 empregados digitais que nós chamamos. Today we have over 80 digital employees or robots. Empregados digitais. We have almost 90 of them at this point. Inúmeros processos, né? Each one of them automizes a number of processes. Na virada de 2022 para 23, a gente And then 2022 to 2023, we made a strategic decision at that point. We decided to modernize our informational environment. So we migrated to the cloud. We chose a corporate cloud. We have a main partner in clouding. That's WS. That was an important step for us. It allowed us to advance in our AI usage. After all, it has great scalability power, both vertically and horizontally speaking. I know this is it's a little bit of jargon, but I think it's important for you to understand this. I'm going to share the 4 main pillars that helped Sicoob to adopt AI. The first one is security. For a bank or any financial institution, security is a priority. So we need to be careful with the data, both of our institutions and our clients. So we decided that we needed to adopt generative AI within an environment that's managed by Sicoob. So it needed to be our environment managed by us. So it meant that nobody could come in or out without the knowledge and approval of Sicoob. Our data centers couldn't handle that kind of operation at that volume. And that's when we realized that scalability was another important pillar. That's when we decided to use the cloud environment. So like I said, it's an environment that we manage, where nobody has access to it without our authorization. Next pillar, something that's very important to us. Our associates are our client, but they're also owners. So we need to keep an eye on the cost. We needed a journey that allowed us to implement AI with a low cost. Again, last but not least, we knew we couldn't be stuck with one model, the well-known LLM models. We understood that we needed a platform, and this platform allowed us to orchestrate the possibility of using different models for different cases. So one, let's say, for credit, one for a specific need in terms of SAC, or even one that allowed us to change models whenever needed. We needed something that gave us the flexibility to move around. So these were the 4 main pillars. And it was based on those principles that we built our model to adopt AI. Here. Now I'm going to talk about the advantages of adopting open source LLMs.
The advantages are personalization, customization, cost effectiveness, transparency, scalability, and so on. What are the models that we're currently using? There are these 5 models that you see here on the screen. We started with 3. 3 of them. The first three models on your left. Llama, Mistral, and 5.3 back at the time. Então, nós começamos com esses 3 modelos, construímos a nossa plataforma, né? So we started with those 3 models, we built our platform, and we implemented those models inside the Sicoob environment on the cloud. Trabalhar utilizando técnicas como RAG, né? We use techniques such as RAG. The idea was to create a context to feed into these models. We understand that these models are pre-trained. However, these models needed further training. They needed to be trained in the Sicoob specific context. And that's where we started. We developed a few cases with those first 3 models. And then the Chinese DeepSeek model came out. I think most of you remember this. It really shook the market. We believe that was an appropriate time to find out whether our platform had the flexibility that we were looking for. So a week after DeepSeek came out, we downloaded it and installed it in our platform, and we made it available to our associates. We chose to update the 3rd model that back then was 5.3, and we adopted 5.4. Shortly after that, we adopted Granite 4. So this, to us, that was indication that we were moving in the right direction. We could, do a study case and move it from one model to the next without great problems. And that's when we understood that our goals had been reached. Remember how I said that we created our Excellence Center in 2020? We called it CIA, Center of Excellence in AI. At first, it was too related to the traditional AI, especially in terms of processes. However, we expanded it a little bit later. Basically, CIA works in a very strategic way. It analyzes both in technical and business terms. So what are the cases that are studied by Sicoob? Which case will use this type of automation? Be it on generative or traditional AI. So it analyzes and decides whether it will decide to develop it or not. It'll give it a yes or no. But there is more than that. CIA looks after everything that we develop. After all, we create something, we put it up for use, but we need to follow up with it. Sometimes it starts okay, but then it needs help. It happened with one of our study cases. We had to decommission one of our models. We had to replace, use, and start using a different model. This is the type of work that doesn't end. We're constantly checking on our models. This structure works with a IT sponsor
as well as a business de cada sponsor, desses casos que são automatizados. along with a Mas team. aí eu vou entrar já diretamente com vocês, né? Quais são os casos que nós desenvolvemos ao longo desse And now tempo. I'd like to talk to you about the cases that we have studied along Hello, the way. everyone. I'd like to introduce myself. My name is Alice, and I'm Sicoobi's virtual assistant. Below, I'll present some successful cases with AI at Sicoob. Bom, essa é a nossa assistente virtual que nós criamos em 2017. That's our virtual assistant we created in Ela começou usando 2017. uma abordagem mais tradicional da inteligência She artificial. started with E a hoje a gente somewhat utiliza traditional já approach. muitos recursos generativos da inteligência artificial Today we use a number of dentro da generative nossa assistente resources virtual. Hoje ela from não cria AI. só dúvidas, mas ela executa Today she goes transações, beyond answering questions. transferências de She actually recursos, de executes valores, transactions. atende pedidos específicos. Então ela She moves a money. gente conseguiu transformar algo que era somente para tirar dúvidas em We're um actually able canal to transform something that started at something to answer questions to make into something that can actually execute business transactions. E eu vou dar exemplo para vocês mais à frente. I have an sobre isso. example for you later in this caso presentation. interessante utilizando aí o nosso essa nossa plataforma. This is an interesting case. Muitos modelos. He uses our platform and a number of models. This is our intelligent assistant from Sicoob. This is an image from of our technological platform. De crédito, de investimento, de conta It corrente, gives you connection to all operations, checking account, credit, cards, and so on. So we created a module here. It's called Intelligent Assistant. The idea is to enable access to those models that I shared with you earlier, those 5 AI models. O primeiro deles, né, foi a possibilidade de interação com documentos. The first one of them was the possibility of interaction with documents, something that already takes place in traditional platforms. We enable that to our over 63,000 employees. They could upload up to 10 documents and started to interact with a document. What's the difference between what we have and what's available in the market? Remember how I talked about how adopting AI in our lives is one thing and in the corporate life is different. Here, we're in a safe and controlled environment. Here, no data is being exposed. There's no additional cost. This is an open source platform. So we only have the processing cost in the cloud, which is much lower than the token licensing that's charged by the licensed models. There are many other models that I could share with you. We could think about Copilot, for example. They charge $30 a month per user. Think about it, $30 a month to over 63,000 employees. That cost would be huge for us. And it could be even more depending on the usage. So we had a number of cases. Interaction with documents, as I mentioned. Then we made another case available, legal documents, files that have multiple pages. This gave gains of over 2 hours a day for our lawyers. So it gave them over 2 hours a day to be able to do other work. Here's another case. Curation of our virtual assistants. Today, she solves over 85% of all cases that come to her.
né? Mas é claro So que tem alguns in pontos que ela 85% precisa of the ser time, she treinada, does e not nesse need a gente está to utilizando move a the IA case up generativa to a human. nesse contexto, né? But we need Um to keep outro caso que developing nós it. desenvolvemos, nós chamamos de Another case, pesquisa inteligente do Sicoob. O primeiro Sicoob caso, que Smart foi a interação Research. com o documento, a The gente first case was introduziu uma interaction with a funcionalidade para o document. funcionário fazer o upload do We documento, enabled o a upload do function arquivo. so our employee Mas a could gente já tem upload the inúmeros file. arquivos corporativos aqui no However, Sicoob, we que a already gente have disponibiliza para todos os countless funcionários, corporate que às vezes files at têm uma Sicoob. dificuldade muito grande de They're available to encontrar all our algumas employees, and to be honest, it's not always easy to find the information related mais to what they atualizadas sobre actually aquele need. tema. Então, nós colocamos esse recurso de inteligência artificial generativa nessa nossa And base that's why de we documentos, de included this arquivos de documentos corporativos. generative AI Fizemos todo resource in our processo base. tecnológico necessário de contexto, de RAG desses documentos. So we did Os everything we documentos need aí to do in terms of HAG and vários anos documents. aí do Sicoob, e criamos uma We esteira de included like our atualização diária. vast Todo documento, document a gente solta por library. dia, né, inúmeros documentos corporativos para todos os We nossos funcionários. have countless Então, todos os documents dias, included every essa day. jornada automatizada disponibiliza essas informações também nessa pesquisa utilizando IA So generativa. every day, this journey is que o funcionário is diz aquilo followed que and quer, is reused by e a many IA of our generativa employees. vai So an encontrando employee informação can para go to ele EI e and vai say, "Hey, aperfeiçoando I'm tudo looking isso. for E this," por and then último, e não menos EI importante, can help nós them find what they're disponibilizamos o looking que nós for. chamamos de SysBR-IA. Nós And then batizamos last a year nossa we made inteligência available artificial what we call generativa com o nome da nossa plataforma. A nossa SISBR. plataforma tecnológica, ela se chama SysBR. That's the SysBR é a name of our plataforma tech tecnológica de platform. automação do Sicoob. E It's nós the automation platform for aperfeiçoamos esses Sicoob. modelos com todo o contexto do We Sicoob. perfected these models within Sicoob's E context. aí, a gente entrou num processo de resposta mais aberta. Até então, a gente vinha And that's when trabalhando IA we generativa arrived com at respostas a dentro de model of like more contextos open específicos, answers. de documento específico, de uma base de arquivos e Before that, documentos we específicos, worked within do very ambiente de specific processos documents. jurídicos, de um ambiente de atendimento aos cooperados. Yeah, Mas com essa entrega, nós disponibilizamos however, a IA here we generativa de changed forma things. aberta, uma resposta Yeah. mais aberta. AI could give Claro, us more claro que com open proteções questions. ali relacionadas à Of ética, course, there's still protections guardrails, né? and there are guardrails in Importantes terms nesse processo para que a gente ethics. pudesse manter uma estratégia dentro do ambiente This is corporativo. important Mas até because, mesmo com like I said interação com before, we código, were como in vocês a podem corporate ver nesse environment. exemplo, né, a nossa plataforma responde. But E as you mais do can que see isso, here, this is né, a our gente platform is able democratizou to answer esse processo. many of the Eu vou needs. mostrar para vocês essa We democratize the democratização process. aí que a Let me gente fez. show you what I'm talking about. A gente aqui são os nossos robôs. Quando eu apresentei, né, These are nossos one of our cooperados robots. digitais, nós criamos um painel, um dashboard para We created acompanhar a a dashboard eficiência to dessa follow the automação, efficiency se of this está automation, executando com sucesso, aonde está tendo algum tipo what's de being done falha, qual o valor successfully, financeiro where do the processo está challenges sendo lie, executado, quantas what are the pessoas, financial quantos costs, profissionais eu deixei de contratar ou eu how many reduzi do meu people time para poder com I essa didn't need to automação tornar em rehire, produção. Então a gente tem aqui how uma much time plataforma was que freed. acompanha o desempenho So desses here's a robôs platform that can robotizados. follow Aqui a nossa the Alice, the né? A gente usa performance of recursos all de IA these generativa, robots. por exemplo, para Here is Alice. resumir, para sumarizar o atendimento que a nossa atendente virtual Here we're faz com os using cooperados. AI to Então a gente summarize consegue atacar aquilo que her é mais interaction with importante her em todo o associates. atendimento, consegue fazer So we're able to análise highlight desse the main atendimento, se ele points. está de fato We're able to resolvendo ou não analyze resolvendo o her problema, interactions. We're able to faz figure out análise whether para she's melhorar o nosso actually processo com adutos, responding to their palavras needs. E avaliação de cada Here's a atendente, word de cada cloud. profissional. We're able E to a gente evaluate usa each IA one já numa of our abordagem employees. Tradicional para prevenção a fraudes, And now in a com traditional approach reconhecimento and facial, com análise fraud em tempo prevention. real das transações financeiras, We have face aqui no Brasil, recognition, há um real-time ataque muito analysis forte for contra um golpe chamado financial golpe da interactions. central telefônica, onde os There is a bandidos e well-known as scam in quadrilhas Brazil. simulam o atendimento de uma instituição financeira People para will poder phone pegar informações and importantes e executar pretend that they're transações. part of A a gente também financial usou institution in order to have proteções para access isso. to A gente data. automatiza
We have created protections against that kind of scam. Para gerar os relatórios de incidentes, né, utilizando IA generativa. We have A used gente AI usa IA to generate na incident tecnologia para reports. desenvolvimento de sistemas. We're Então, also essa nossa using AI to plataforma develop também ela é systems. integrada à nossa IDE, ao nosso cockpit This de platform is desenvolvimento, integrated do to CISBR, nossa plataforma Control tecnológica. Então, a gente Central. usa IA generativa para gerar códigos, para corrigir So we erros. use AI to generate code, A to gente fix disponibiliza mistakes, dentro to da fix plataforma errors. comercial de atendimento do cooperado lá na agência, né? Insights de negócio, resumo de atendimento. We have access to A gente fala, olha, business faça uma oferta de insights. produto ou We serviço can que o cooperado request não está utilizando an na cooperativa, offer mas utiliza em outra for instituição something that's financeira. not being A used, gente let's say, in analisa this or that isso branch, but utilizando it would IA be e used faz in a essa oferta nas different nossas environment. So plataformas AI aí is able to com o do olhar that. de incrementar os resultados de negócio, né? We're E often a trying gente to find também ways lançou to algo que a gente grow chamou our de business models. democratização de And we IA. also A launched gente something that we colocou, call AI vocês podem olhar nessa democratization. imagem aqui da nossa plataforma, As you esse can see in ícone the aqui, image ó, over no here, canto there's an inferior icon on the top direito de right-hand todas as side, telas pardon da me, on the nossa bottom plataforma, um right-hand side. acesso rápido e fácil à IA generativa do CISBR, da nossa All plataforma. Então, platforms quando ele are clica over aqui, here and you can have automaticamente já very easy aparece para access ele to a them. telinha You click over da here inteligência and artificial generativa you have para a pop-up apoiá-lo na screen atividade. of E the aqui a generative gente, é AI. claro, que viu a boa experiência que a Meta criou para os usuários de uma solução chamada WhatsApp, né, que é Meta conhecida created an como amazing e é muito solution called utilizada no WhatsApp. Brasil, que ela It's colocou well known esse worldwide and acesso very popular in lá Brazil. do Meta AI também disponível sempre em todas as telas. We E included aqui a that gente in usou essa most experiência screens. para disponibilizar. Então percebam que a gente conseguiu implantar uma plataforma, uma As you can see, solução, we're e able a to gente não tem implement a restrições platform, de a quantidade de solution, usuário, não tem without restrição restriction in de terms qual of plataforma the a gente vai number of integrar para users colocar essa funcionalidade. E a or gente which foi platform durante essa we're going to jornada use. criando vários casos, implantando We created a no number of Brasil, cases em along the todas as way. mais de 4.600 agências We're espalhadas present pelo in Brazil Brasil, and the no over atendimento aos mais de 9 milhões de 4,600 cooperados, branches seja no atendimento in ao Brazil. cooperado, seja dentro da agência. A Yeah, gente be it conseguiu, com a nossa in person estratégia, inside the branch criar uma or in the plataforma digital que nos channel. deu muita liberdade e flexibilidade na implantação de We casos. created something that gave us a lot of flexibility. Agent, which replaces human assistance in payroll loans through the Work Permit app. Users can log into the digital wallet app and request the amount they want. After receiving the offers from the financial institutions, you can choose Sicoobi's offer. You will then be redirected to our AI agent, who will act as a cooperative agent, instructing and collecting the necessary information and selecting the offer you wish to proceed with. The user will then be redirected to the Sicoob app and will enter the notifications to proceed with the final part of contracting their credit. Esse foi caso muito interessante que a gente implantou This esse was a ano very utilizando interesting agências case. de IA. We implemented this year. We used AI agents. Né, usando agentes. E o governo brasileiro ele criou uma plataforma de marketplace. Brazilian government created a marketplace platform. De qualquer empresa It's available to any employee from any Brazilian a company. necessidade de contratar crédito. People can sign up and register the need for credit. Cooperativas podem consultar essa intenção, So essa any financial necessidade de institution contratar crédito, is able podem fazer uma oferta dentro de to access that platform and then put an offer within this government app. Carteira digital do trabalhador brasileiro. And the app is called Carteira Digital do Trabalhador Brasileiro. Brazilian employee digital wallet. So, then I can create different products with like 50,000, 10,000, 100,000 reais with different conditions. And then that's up to the Brazilian worker to make the choice that best suits them. Tempo recorde, né, utilizando a nossa plataforma, agente que ele We develop an agent in record time
The agent is in conversation with WhatsApp in the government Ele platform. fala conosco através do WhatsApp e esse agente fala também com a nossa plataforma de WhatsApp is crédito important e because depois many com o governo associates are para in touch efetivar a with us operação. Então through foi that caso channel. de sucesso aí que nos ajudou bastante There was a very baseado successful aí em case that inteligência was a artificial great help for us. generativa e utilizando agentes. So this is again generative Todas AI essas helping us. entregas, né, chamaram a atenção bastante aqui até da mídia aqui no Brasil This e gathered a um lot dos of attention canais muito from the respeitados Brazilian aqui media. no mercado financeiro brasileiro chamado There Valor is Econômico one of the fez most uma matéria respectable business channels in Brazil called entrevistou Valor várias instituições Econômico. e Interviewed a number of incluindo o Sicoob, né? institutions E and aí escolheu, included aí Sicoob. não foi a gente, não foi They eles made a mesmos choice. escolheram dar destaque aos casos implantados pelo They Sicoob, chose to highlight the utilizando cases inteligência that artificial Sicoob generativa had para modernizar os implemented AI processos e to ter uma modernize their inteligência. processes. E aí até utilizaram, eu que dei essa entrevista, utilizaram a minha foto na This divulgação is an interview I gave. Here's my dessa photo. matéria. E de lá para cá, essa apresentação eu fiz em julho, no evento da Voco lá na I Suécia, gave this presentation back in Estocolmo, July mas de lá para in cá nós já Stockholm. evoluímos bastante, né, com vários But outros we have casos, e evolved aqui tinham quite a alguns que bit estavam since. planejados. Nós já implantamos esse primeiro, que é We have implemented the uma first orientação de case qual over linha de here. crédito utilizar It's do governo, it's a geração suggestion de to choose pareceres government automáticos, credit né, para lines, concessão de crédito. A gente insights também on já conducting implantou. credit Estamos proposals. This trabalhando is no already assistente being de implemented. investimentos, um Now we're consultor working de on the investimento investment para o funcionário do advisor. cooperativo utilizar. De lá para cá nós implantamos 4 ou 5 novos casos já utilizando essa And I think we have plataforma. between 4 and 5 new Eu cases queria, that para have fechar been minha implemented apresentação, through the falar que platform. a gente divulgou também I'm wrapping up um here, but manual, I'd a like to gente say lançou um that manual we com put guia out de uso a manual responsável or a da IA user's guide. generativa, porque a gente disponibilizou isso para todos Responsible os generative funcionários, AI mas usage. existem muitas This is available recomendações to da all our employees. responsabilidade que o funcionário tem, There né, are na lots of utilização desses recommendations in assistentes. terms Uma of coisa é utilizar a responsibility. IA no seu formato agêntico, autônomo, You né, can como use agentes de AI in IA. its Aí são processos autonomous específicos, como o que mode. eu mostrei para vocês agora no These are vídeo, specific para concessão de processes crédito. like I showed Outra with coisa é you in terms of utilizar a getting IA credit, for generativa example. como copiloto, como assistente. Or Ele you could gera use it as a conteúdo, gera co-pilot, some parecer, sort of mas assistant. no momento final a responsabilidade é do usuário, é do funcionário. The final Então nós criamos responsibility um guia, lays um with manual the employee. que And that's estabelece why ali we essas we regras, created né, this de uso user responsável, de guide. boas práticas, de necessidade de It uma shares good validação crítica practices. e da segurança, né, em It primeiro talks lugar, about the need for que a gente critical precisa validation. destacar. Isso foi o que eu compartilhei lá durante o evento. This is Compartilho com what I vocês shared aqui também. during the Eu event, agradeço and I'm mais uma happy vez to pelo share with convite. you again. I'd Fico like to aberto aqui thank you também for the para invitation, trocar and I'd experiências, like to make myself compartilhar available to informações. exchange Deixo experiences, aberto aí exchange os meus information. canais de contato, né, para vocês. Here are E here's volto my a palavra contact agora aí para a information, organização dentro and do I'd like tempo to que go foi back estabelecido aqui para nossa to the sessão de organization. compartilhamento aqui Thank you for the do caso time do that you Sicoob. gave me. Edson, thank you. We have had a number of people ask if they could get a copy of your presentation of the slides. So I hope that's okay with you. I know we did do that for the folks at WCUC. One question in the chat, and I just wanted to mention too, congratulations on already having AI agents, because I know even here in the United States, I think less than 20% of banks, not even credit unions, but less than 20% of US banks already have agentic AI in place. So that is pretty impressive. Luis asks, did the recent issue with the Amazon AWS cloud cause service instability? And if so, what alternatives were used to support members during this unstable period? Muito boa colocação, é uma pergunta Yeah. muito interessante. Very Porque a good gente teve question. problema recente com a Amazon, né? Indeed, Com this was a AWS, very recent que problem. afetou aí empresas espalhadas ao redor do mundo, The né? problem affected companies Mas all over the nós world. temos
a nossa esteira de concessão de crédito ou de oferta de crédito, que ela é uma We, esteira que you know, ela pode we estar have ligada de forma our wallet of automatizada credit utilizando agentes, concession. ou ela And pode this estar can be ligada de done forma automatically, manual com atendentes humanos. or it can be done Então, hoje nós manually temos um through ambiente híbrido, human nós temos um attendants. ambiente que We roda have a em hybrid nuvem system e today. temos um ambiente que roda It no runs up nosso on the data cloud center próprio. as well Então, as on nesse our own caso data center. específico, é claro que nós fomos So this is a specific esse case. problema que We were aconteceu affected na by the Amazon problem. nos últimos 2 ou 3 dias aí, mas nós continuamos a operação com o However, nosso we atendimento were humano able com o que to a gente tinha continue our operations disponibilizado aqui no through nosso ambiente. our human Mas isso, personnel. só reforçou uma das nossas estratégias, que But foi this only a came to adoção do reinforce one of our Mistral. strategies, Então, o que que nós which is to já adopt the estávamos multi-cloud fazendo e model. estamos acelerando nesse momento, principalmente depois So we desse had already started acontecimento. and we chose Nós to estamos accelerate it at this implantando time. essa mesma plataforma We're implementing the nossa same em outra platform nuvem, em outra cloud in a different corporativa. cloud, in a Então, different nós vamos adotar cloud environment. 2 ou 3 clouds We're going to adopt 2 or utilizando essa 3 cloud plataforma, environments. e eu vou ter a opção de chavear o meu caso de And I negócio, have meu the caso de option to uso, change para a nuvem que eu my quiser, usage seja to relacionada a whichever custo cloud I ou choose, seja relacionada à be it for disponibilidade. cost reasons or Então, nós vamos availability. deixar alguns casos de uso direcionados para a nuvem da We're AWS, outro going to caso leave de some uso case uses direcionado at para the a nuvem da AWS Azure, cloud, another outro one caso at de uso Azure, direcionado para uso para a nuvem da Oracle, por exemplo. another one at E por que Oracle, isso let's é say. possível? Porque a minha plataforma How's that possible, utilizando you might ask? LLMs open source. My Eu não estou platform utilizando uses open source recursos LLMs. de IA generativa que a nuvem provê. I'm not São using the os ones meus provided by the os cloud. modelos open These are source que eu my instalo models na minha that I'm nuvem. using Então, nós vamos deixar on the esses cloud modelos environment. instalados em 1, 2 ou 3 nuvens. So these E models will then vamos be installed in direcionar, 2 or virar a 3 chave para a environments, nuvem que tiver and then I'm able disponível, para to a nuvem que me switch oferecer o around melhor to the preço, cloud that o will melhor give me custo. better Então, price, essa é a that's nossa more estratégia available. que nós estamos executando So agora, that's the e que a gente strategy we're entende que na choosing to virada de implement. 2025 para 2026 a gente já vai estar apto We think para that funcionar dessa forma. by the end of the year we'll be able to operate that 100%. Very good. Great answer as well. We are unfortunately coming up to the top of the hour here. Edson, I want to thank you for your time and appreciate the great presentation that you did give. Thank you for being here. And again, this session was first presented at the 2025 World Credit Union Conference. If you want to participate in great educational sessions just like this one in person, registration is going to open for the 2026 World Credit Union Conference in about a month or maybe less than a month. World Council will be co-hosting the premier global credit union event with the Customer-Owned Banking Association in Sydney, Australia from July 19th to the 22nd. Simply scan the QR code on your screen right now to sign up for more information to get notified as soon as registration does open. And if you don't have your phone handy, just head to wcuc.org to learn more. We'd love to see all of you there next summer. That's it for today's webinar. Thanks for joining us, everyone. Have a great rest of your day.